మైక్ వేసుకున్నారా? ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ టైంలోనే I think this is the first time we shot for a movie. Yes. Yes. So I was asked in a previous interview that how did you feel? You were the only actor, and whoever you worked with were all real people. Real people. So did you know that he's a gay who has actually come out of the closet? When I started working with you, I did not know about it. Eventually, as we shot, I think you revealed it to me and sir revealed it to me. That's when I got to know. And of course, Migita artists kuda, they were not artists at all. So they were living the cinema. I was the only person who was like the bridge between reality and real. So now this is your first and నాకు ఏంటంటే బట్ యాజ్ ఎ కావ్య knowing about this film and మనకు మధ్యలో ఒక గే మ్యాన్ పోస్ట్ మ్యారిటల్ వచ్చినటువంటి ఆ డిస్కంఫర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అసలు డైరెక్టర్ గారు చెప్తేనే నాకు అసలు ఊహించుకుంటా అంటే అక్కడ ఎస్తర్ గారు ఉన్నారంటే అచ్చా మేడం షీఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు వచ్చిందా యూజువల్లీ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఎ మూవీ రొమాంటిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మంచి జోష్ ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది బట్ ఫార్చునేట్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ మీ ఇస్ లైక్ ఈ ఒక బెడ్రూమ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దట్ పోస్ట్ మ్యారిటల్ ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బట్ యాజ్ ఎ కావ్య మీకు ఎలా అనిపించింది లైక్ వెన్ డైరెక్టర్ సెడ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ గే రిలేటెడ్ ద సీన్ అండ్ దట్ టు యాజ్ యూ ఆల్సో నో దట్ ఐ యామ్ ద రియల్ గే మ్యాన్ how you could receive when both the scene and the me? I think one because I am myself a sociology student, so a society's issues కానీ ఇవన్నీ theoretically familiar ఉన్నాయి నాకు. And secondly, నేను బాంబేలో ఉండటం వల్ల when I was in college itself, I had such people in my circle. So అక్కడ అప్పుడు అంత టాబు లేదు. బాంబేలో ఆల్రెడీ అప్పుడే మన దగ్గర there were people who were calling themselves lesbians. ట్రైన్ లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు transgenders were very much a part of our daily life. ఎప్పుడు సేమ్ టైంలో సేమ్ ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు వాళ్ళే చప్పట్లు కొట్టొస్తారు, వాళ్ళే అందరికి ఇబ్బందులు ఇస్తారు, అందరూ భయపడి జావ్ then they know we are students. ID card అవన్నీ ఉంటుంది, మనకి ఏం టెన్షన్, టూ టెన్షన్ మత్ కర్రీ తేతో హమారీ హే. సో we were actually friends with these people. సో వాళ్ళందరూ పోయాక నీకు భయం వేసిందా, నీకేం చేయం లేదు, మన బేబీ కదా నీకేం చేయం, వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, మంచి మంచి జాబ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు. సో they were actually my college was situated in the South Bombay area. So people were journalists and people were lawyers, high profile jobs lo unna vallandariki నేను ఫుల్ ట్రబుల్ చేసేవాళ్ళు, ఇంకా ఇవ్వు అని చెప్పి. But they were friends with me. So I was comfortable with the presence or with this idea of having to work with them. ఎక్కడ ఆ ట్యాబు లేదా అమ్మా వీళ్ళతో నేను చేయాలా, బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ ఇప్పుడు సిటీస్ లో వెన్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా వెన్ దే అప్రోచ్ దీస్ పీపుల్, వాళ్ళ చప్పుట్లు వినగానే రిఫ్లెక్స్ ఇస్ ఫియర్, విచ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. ఇప్పుడు చప్పుట్లు వాళ్ళ ఐడెంటిటీ అనే అయినా ఆ చప్పుట్లతో మాకేం లాస్ అవుతుంది, వై ఫియర్. బట్ అది ఎవరు ఇన్స్టిగేట్ చేశారు, వేర్ ఇట్ ఆల్ బిగాన్. వెన్ ఐ ఫస్ట్ వెంట్ టు బాంబే యాజ్ అ చైల్డ్, మై ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ట్రాన్స్జెండర్ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ స్మాల్ కిడ్. అబ్రాడ్ నుంచి అప్పుడు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ మ్యాంగ్లోర్కి ఉండేవి కాదు. సో బాంబే వచ్చి ఫ్లైట్ చేంజ్ చేసి వీ హ్యాడ్ టు గో. సో బాంబే వాజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ వెర్ ఐ సా ట్రాన్స్జెండర్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. సో అప్పుడు నేను వీళ్ళెవరు అసలు వీళ్ళు ఎందుకు పడాలి. సో మై పేరెంట్స్ నెవర్ టాట్ మీ ఫియర్. మై ఫాదర్ సెడ్ దే ఆర్ జస్ట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, దిస్ ఇస్ వాట్ దే డూ. సో ఓకే, అండ్ అంత డెప్త్ గా అండర్స్టాండ్ అయ్యేంత ఏజ్ నాది అప్పుడు కాదు. But somehow I was fortunate enough to grow up not fearing a certain kind of people. So that's all about your experience with the transgender person. That's the practical experience. Valatoti day-to-day life, manaku Bombay railway station interaction. But when you come about this lesbians and gays, and mana movie lo oka gay man toti act cheyadam, that too was a scene of post marital, what is the social pressure. That also, I think that also by now we have dealt with the different kind of people, if not actively then passively. We have heard of people who are going through marriages. Sometimes they are dealing with an impotent partner. True. A man is stuck with an impotent woman or equal or whatever, struggling to have children, social stigmas, very issues to stuck in vallu. And today's time I think a large number of population, now I run a salon in Bangalore, there I meet people with so many women are going through so many hormonal issues. They are having PCOD or PCOS or high testosterone levels. They are literally having facial hair wherein it's as good as having beard, thick facial growth ఉంది. So
and they're all in relationships struggling in their own way. So I don't think this sexual orientation, this gay lesbian thing was just another variant of the same issue. So today's couples issues are not just very simple. ప్రీవియస్ 90s లోనా 80s లోనా కపుల్స్ కున్న ఇష్యూస్ ఇప్పుడున్న కపుల్స్ ఇష్యూస్ కాదు. ఇప్పుడున్న కపుల్స్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్. One of them being this. I think there are so many marriages. I think recently I even heard, I don't know if I forwarded the same to director garu. ఒకటి ఉంది in which a very high profile person has got his gay son married to a good well educated girl, and they're not letting her get out of the marriage also, for the same reason that the prestige of both the families, including the girl's family. Girl's family kuda telusu that the boy is gay. Still they are like, okay, aithe meer pelli manage chestundandi, let him have another relationship. He can have another relationship, but still this girl has to stay loyal to her husband. And I think he has impregnated her also. Ante ఈమెకి baby kuda pregnant unda, baby unda, alage undi, but she is married to a man who is not interested in her. Just for the society's sake, she has even gotten pregnant for him. She's even running a so-called married life, which she knows is not a marriage. సో యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే మనకు యాజ్ బీయింగ్ యాజ్ ఎ గే మ్యాన్, సో సోషల్ ప్రెషర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ వల్ల అండ్ పీర్ ప్రెషర్ కూడా చాలా మంది ఉంటుంది. సో దీనివల్ల వెన్ వి ఫోర్స్డ్ ఇన్ టు ద మ్యారిటల్ సిస్టమ్, అండ్ అక్కడ there is no physical, romantical, sexual, any kind of an attraction with my partner. So as మన మూవీలో చూపించినట్టుగా ఆ సఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ డిస్కంఫర్ట్ ఎలా ఉంటుంది బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనకు పేరెంట్స్ ఆర్ ఇన్ సొసైటీ అర్థం చేసుకోకపోవడం, ఫోర్స్ఫుల్ గా వాళ్ళని నెట్టేయడం, అండ్ ఆల్సో బ్లేమింగ్ ద జెంటిల్ మ్యాన్, లైక్ ఇదంతా నీ వల్లే, నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇంట్లో చెప్పి ఉండాల్సింది అని. అంటే ఇంట్లో చెప్పిన సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్టర్ దే కన్విన్స్ హిమ్, even as you mentioned one of the examples, so they convince the both sides, ఇద్దరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, ఏముంది ఒక పిల్లలు ఏదో కనేంత వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, you know, you will be normal as how you look as a couple అన్నట్టుగా. These words seem so funny, normal, adjust. అసలు ఈ వర్డ్స్ ఎందుకున్నాయి అనిపిస్తుంది నాకు, because they are all used in the wrong context. Adjust is what, ఇక్కడ నేను కూర్చున్నా ఈ చైర్ నాకు కంఫర్టబుల్ లేదు, అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ లో పెళ్లి అడ్జస్ట్ అవుతాము. And when it comes to being normal, what is normal? Who has decided what normal is? Who has the measurement scale ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ స్కేల్ ఒకసారి తీసుకొని కట్ చేసి పడేయాలి. సో మన స్టాండర్డ్స్ ఆర్ సెట్ బై హూమ్, ఐ డోంట్ నో. సో మన మూవీలో యాజ్ డైరెక్టర్ గారు ఒక ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక గే మ్యాన్ ఫోర్స్ఫుల్ గా మేనేజ్ చేస్తున్న తర్వాత కాంప్లికేషన్స్, బట్ ఇక్కడ ఈ మూవీలో రియల్ గా ఇఫ్ that situation happens with you Yes. or with your family, how do you react? Of course I'll stand up to it, because point number one, it is, see, first of all, marriage is between two, they say two families, but it starts with two individuals. So and the basic of that marriage is loyalty, and loyalty begins with being sincere. So if the base itself starts from a lie, or it begins with having to hide something, that the base of the meaningless అయిపోయింది. The relationship has no base at all. I think it is very important for us to stand up for ourselves. అంటే ఇది ఇప్పుడు నాకు మ్యారేజ్ వద్దు అని చెప్పడం, ఇంకొకరిని కింద పరిచయం గురించి కాదు. This is not about another person at all. It's like, don't I deserve to be loved as a straight person? If I'm married to someone who is not straight, I'm doing injustice to myself as well, right? And what am I trying to protect here? What am I exactly protecting? నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ మ్యారేజ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఏముంది, నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా లేదు అందులో. బికాస్ ఇన్ ద క్వెస్ట్ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ అండ్ సో కాల్డ్ హ్యావింగ్ అ సో కాల్డ్ నార్మల్ సోషల్ లైఫ్, వేర్ ఇస్ ద నార్మల్ అండ్ వేర్ ఇస్ ద లైఫ్? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ సోషల్, యూఆర్ ఓన్లీ లివింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ. లైఫ్ లేదు, యూఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ డే, యూ ఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. I think the greatest what I felt even about the rest of transgenders gurinchi kuda, what I felt was everybody deserves to have the basic necessities to have a family. So being disowned by your own people just because of one factor of your identity is such an injustice kada. ఒక హ్యూమన్ కి మెయిన్ ఏమిటి, మ్యాన్ ఇస్ అ సోషల్ యానిమల్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ అ సోషల్ యానిమల్. వాళ్ళకి కావాల్సిందే ప్రేమ, కావాల్సిందే ఒక కమ్యూనిటీ. సో మనం పుట్టి పెరిగి ఐడెంటిఫై చేసే మన బేసిక్ యూనిట్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ. సో ఇఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఓన్లీ థ్రోస్ మీ అవుట్ ఆర్ డిజోన్స్ మీ ఫర్ వన్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్ మేక్స్ మీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ అదర్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. నో, from my name to my appearance to my preferences, I will start questioning each and everything in my life. So I feel even if I'm married to someone with such a crisis,
వేర్ ఇస్ ఇట్ టేకింగ్ మీ? ఇలాంటి పెళ్లిలో ఒక బేబీ పుట్టినా వేర్ ఇస్ టేకింగ్ ద బేబీ? ఆ బేబీస్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో గాన్ కదా. ఐ థింక్ అన్హ్యాపీ మ్యారేజెస్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ కపుల్స్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కిడ్స్ అట్ ఆల్. బికాస్ మన మూవీ చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఈవెన్ నాకు మోస్ట్లీ వీక్ ఆర్ ఇన్ ఏ మంత్ అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 కేసెస్ అన్నా మనకు వస్తాయి. పోస్ట్ మ్యారిటల్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంఫర్ట్నెస్ ఉండకపోవడం, కంపాటబిలిటీ ఉండడం, కంపానియన్షిప్ ఉండకపోవడం, రిలేషన్స్ మధ్య ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ మధ్య ఏదో ఫోర్స్ఫుల్ గా మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, అండ్ దే ఎండ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్, యాజ్ యూ మెన్షన్, తన మీద ఇంపార్టెంట్ అనో లేకపోతే కాన్జుగేషన్ రిజెక్షన్ కోసం ఫైల్ అయిన కంప్లైంట్స్ ద్వారా 498 డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ కమ్స్ అప్ వెన్ యూ ల్యాండెడ్ అప్ విత్ ద అడ్వకేట్. బట్ మన ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాలో యు ఆర్ యాజ్ అ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, మీరు మన మోహిని జస్టిస్ కోసం ఎంత విధంగా మీరు ఏదైతే వాదించారో మన జడ్జి గారి ముందు, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక అమ్మాయి ఇదే సిచ్యువేషన్ లో ఉండి తన హస్బెండ్ గే అని తెలిసిన తర్వాత what steps she has to take, because rather than na husband important, na husband not capable enough to have a sexual intercourse, and putting that person in one box and showcasing him in a different manner, how she has to understand it is a kind of parental mistake or society mistake, and how she has to react, because most of them misdirect her, like veldam police station ki badnaam cheddam husband ni media ki velipodam, I think in every way relationship lo eppudu oka breakup ayetappudu the first step is to destroy other person's image, even if it is between two straight people. Divorce anagane na tappu kaadani prove cheyadam chaala important aypotundi. But a relationship, when I personally in my real life went through it also, what I focused upon is, it is not about who is right or who is wrong. The thing is how to set things right. So overall okay situation li right cheyadam enti as a unit. If you and I in the same situation, you are a gay person, I am a straight person, if we are stuck in a marriage which is against our own will, we have to collectively find a way out of it, because it is for the betterment of both of us individually. Getting out of this tomorrow, you will get a fresh life, I will get a fresh life. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు బ్లేమ్ నీ వల్ల ఇది బ్లేమ్ ఏం చేసి ఎవరికి లాభం వస్తుంది? అండ్ నేను నీకన్నా బెటర్ పర్సన్ అని ప్రూవ్ చేసి నాకేం వస్తుంది? బెటర్ ఎవరిని చెప్పకుండా ఈ సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్, ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం బయట రావాలి, వీఆర్ టూ గుడ్ పీపుల్ స్టక్ ఇన్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అనే అప్రోచ్ ఉంటే వీల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఫైట్ విత్ ద సొసైటీ ఆర్ విత్ ద సిచ్యువేషన్ collectively and find a better, wiser solution together. The moment we start thinking I am the victim, he is the culprit, I have to teach him a lesson, I have to the whole world is against me and I am fighting for myself, that whole approach makes it so negative that the world starts seeing us in a negative light. I start seeing the whole world negative. నేను అందరికి విలన్ అయిపోతాను, అందరికి నేను విలన్ అయిపోతాను. It takes us nowhere, and I think that makes the whole process more regressive and more struggle అయిపోతుంది. దానికన్నా ఎంత, I think like as in the film the way it is shown, రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి కోర్డియల్. తప్పు ఎవరిది లేదు, నువ్వు గేమ్ ఉండటం నీ తప్పు కాదు కదా, అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ కెన్ బి యువర్ చాయిస్, ఇట్ కెన్ బి ద నేచర్, ఇట్ హస్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ వై యు ఆర్ యూ అండ్ వై ఐ am me, but that shouldn't be held against us as a grudge or as something very negative. So one last question I would like to ask you, like, how's your experience with me in that particular moment, and also when I introduced my partner, of course I'm dreaming to be as a to be partner for somebody else, but ఆ పార్ట్నర్ ని కూడా ఇంకొక పార్ట్నర్ ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, బికాస్ ఆ రోజు మనకు సెట్ లో తన పార్ట్నర్ కూడా వచ్చాడు, who's a వెంకట్. సో వెంకట్ పార్ట్నర్ is also there with us in the set. So ఎలా అనిపించింది, like one thing is like being with I think I was only straight person because cinema LGBT, I am the only straight woman working in the film, I felt, but that made me feel excited. I was feeling good because see, everybody together, I always believe in coexistence, because this situation never happened in our Telugu film so far, because acting with the queer people at the same time introduce చేస్తున్నప్పుడు ఒక cis woman ki straight persons ki that to the heroine. So how this situation, like how really you felt it? No, I felt good about it. I think it's high time we start. ఈ ట్యాబ్ అనేది మనం ఎప్పుడో తీసుకోవాల్సింది. It's still too late. 2026 లో we are asking how are you feeling about it. I think I also feel very regressive that we are talking about these communities. As I talk about this, I'm getting flashes of what is happening right now. Even a straight woman has no right to speak about her own marriage. Straight woman marrying a straight guy also, saying that I don't want to marry this guy. Apparently killing that guy is easier than saying I don't want to marry him. So LGBT కి
ఇష్టం. ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఉన్న మనుషులకే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంది లేదు అని చెప్పడానికి ఇంకా ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వి స్టిల్ స్పీకింగ్ అబౌట్ 370 rupees ka biryani, wherein people, how much is expected of a woman for just in turn of one biryani plate that she has eaten off from her first plate. So when it comes to societal standards, they are really weird. We are still trying to tell the world that when a woman says no, it is a no. Woman ni no అని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇంకా ట్రాన్స్జెండర్ ని నో ఎవరైనా వింటారు. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఒక థాట్ ప్రాసెస్, ఇంత థింకింగ్ ఉన్న సొసైటీలో వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ సచ్ అ ఫిల్మ్. I still feel this film is futuristic. In 2026 also is too early to discuss this, because first let us sort women out. Let us then we will go to the remaining community. Correct. We should now add LGBTW also, because women also are now entering the special category only, I feel. And that way maybe M also, because men also are struggling in their own way. So I think idanta ee tab anadi undane undakoodu. We should make it LGBTQW and M also, because everybody is equal, nobody is special. Nobody is taboo or nobody is unfit or a misfit. No సమాజంలో ఉండకూడదు చెప్పడానికి లేదు. 5 fingers are 5 sizes and 5 different utilities. సో మన మూవీ చూడాలి ఎందుకు అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, సో వాట్ యు సే టు యువర్ ఆడియన్స్? ఎందుకు వేరే అన్ని సినిమా చూడాలి, దాని గురించి ఈ సినిమా కూడా చూడాలి. ఈ సినిమా ఏదో సింపతి కోసము లేదా అలా కాదు. మీరు అన్ని సినిమా చూస్తారు. ఒక మ్యాన్ ని గ్లోరిఫై చేసే సినిమా మీరు ఎందుకు అడగకుండా చూస్తారు కదా, ఎందుకు చూడాలని చెప్పారు కదా. మ్యాన్ గ్లోరిఫై అవుతున్నాడు కాబట్టి వెళ్తున్నారు. ఒక విమెన్ ఆబ్జెక్టిఫై అయ్యేటప్పుడు ఎందుకు వెళ్తున్నారు, ఆబ్జెక్టిఫై అవుతుంది కాబట్టి వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ వీఆర్ అడ్రెసింగ్ టు ద రిమైనింగ్ జెండర్స్ హూ ఆర్ అమంగ్స్ట్ us, who are in our friend circle, who are at every signal junction, or who were our classmates and now nowhere to be seen. Maybe so many times I wonder, నేను యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా చేసేంత వరకు నా మీదే డౌట్ వచ్చింది. నేను ఇంత అవేర్ పర్సన్ ఇంత అని అనుకుంటాను కదా నా గురించి. వై ఇట్ నెవర్ కమ్ టు మై మైండ్ దట్ ఐ థాట్ that until I did this film, I thought that whole community is sorted, because UN వరకు రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది LGBT కమ్యూనిటీకి, ట్రాన్స్జెండర్కి ఎస్పెషల్లీ. అంత రిప్రజెంటేషన్ ఉన్న దీనికి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ సెటప్ ఉండదా? ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాను అంతే, కానీ ఉందా లేదా అని నేను వెళ్ళి చూడలేదు. బట్ నౌ ఈ సినిమాలో డీటెయిల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు ఇస్ వెన్ ఐ రియలైజ్, అవును కదా అన్ని వదిలి, ఇట్ నెవర్ కేమ్ టు మై మైండ్ దట్ దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ అ పబ్లిక్ టాయిలెట్. Wherever they go, they don't. Should they go to the ladies' toilet? Should they go to the gents' toilet? So, ee world lo no lady or gent ante maatrame nee place. If you are not anything, or if you are amidst two things, first of all, it is none of anybody's business what you are. But shouldn't each of them have their own place? And why it did not come to my mind? And if it did not come to someone like me, definitely people lesser aware or lesser concerned would have never thought of it. Even now, for them, this movie might seem like a joke. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని కూడా అనిపించవచ్చు. బట్ ఈ సినిమా దాని గురించి చూడాలి. యూ మస్ట్ వాచ్ ఇట్ టు నో వై హ్యావ్ వి మేడ్ దిస్ ఫిల్మ్, వై ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ మేడ్, ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫిల్మ్ ట్రైయింగ్ టు సే, వై ఆర్ వి ఈవెన్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైం, హౌ హస్ ఇట్ మేడ్ 2-3 weeks? ఇలాంటి సినిమా, ఇలాంటి ఒక టైటిల్ తో ఉన్న సినిమా 2 weeks దాటి 3rd week వెళ్తుందంటే ఎందుకు వెళ్తుంది? ఇందులో ఏం ఉండొచ్చు? Why did we all have to come together and make a film like this? What is the need of this film అని తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా చూడాలి. ఎందుకంటే లేదా మీరు ఒక 100 books చదివి ఉండాలి, లేదా మీరు ఈ టాపిక్ లో చాలా డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ కలిపి ఒక షార్టెస్ట్ ఫార్మ్ లో మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి. అవును, ప్రతి సినిమాలో కనిపిస్తారు కదా వీళ్ళు అసలు ఎవరు, వీళ్ళ లైఫ్ ఏంటి, వీళ్ళ కష్టాలు ఏంటి, ఏమై ఉండొచ్చు అని క్యూరియాసిటీ మీకు ఉంటే, ఆ ఎంపతి మీలో ఉంటే డెఫినెట్ గా వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి. ఈ సినిమా చూస్తే మీకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి, మీలో లేని ఎన్నో ఇమోషన్స్ అవేకన్ అవుతాయి. ఏదో అవ్వాలి, బికాస్ నవడేస్ వాట్ సొసైటీ లాక్స్ ఇస్ ఎంపతి. ఈ మ్యారేజెస్ లో అదే మిస్సింగ్ ఉంది, సొసైటీలో కూడా అదే మిస్సింగ్ ఉంది. సో దిస్ ఫిల్మ్ విల్ అవేకన్ ఎంపతి. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ అ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. మీకు ఒక సింపుల్, ఎంతోసారి ఈవెన్ యూజింగ్ అ వర్డ్ లైక్ గే ఇస్ యూజ్ లైక్ కామికల్ వర్డ్. లైక్ ఒక అబ్బాయి కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ లో ఉంటే కూడా గే గాడు అని నవ్వుతారు. అంటే బట్ ఇలాంటి గే అనే ఒక కేటగిరీ ఉంది కదా, వై ఆర్ యు యూజింగ్ ఇట్ లైక్ అంటే ఈవెన్ ఐ థింక్ షుడ్ ఐ సే ఇట్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ, ఐ డోంట్ నో, బట్ సినిమాలో బీట్ చేశారు కొజ్జా అనే వర్డ్. కొజ్జా అని వాడేటప్పుడు దాన్ని ఒక బ్యాడ్ వర్డ్ గా వాడతారు. ఒక అమ్మాయిని కూడా బ్యాడ్ గా తిట్టాలంటే కొంచెంలా చేస్తుంది లేదా కొంచెంలా కనిపిస్తుంది అంటారు. బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పీపుల్. వై ఆర్ వి ఫర్గెటింగ్ దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పీపుల్? సో ఆ ఒక్క అవేర్నెస్ ఉండి మనం డే టు డే వాడుకుంటున్నాము ఈ వర్డ్స్ ని, చాలా లైట్ గా వాడుకుంటున్నాము. కానీ ఈ వర్డ్స్ వెనక హ్యూమన్స్ ఉన్నారు, ఆ హ్యూమన్స్ వెనక ఒక స్టోరీ ఉంది, ఆ స్టోరీ వెనక ఒక సేమ్ బ్లడ్, సేమ్ బ్రీదింగ్, సేమ్ హంగర్, ఇమోషన్, నీడ్ ఫర్ లవ్, నీడ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్,
అన్ని ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలిస్తే అవర్ సొసైటీ విల్ బి ఎ మచ్ బెటర్ ప్లేస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. Great. It's a wonderful, and we are very much privileged of the queer people because you are our best ally, and the entire our director, Gaurav, and the team. So this is running very successful in theaters, and hope it reaches Yes. much more days in theaters. But as Kavya or Veera or Esther or Vishnu, definitely we must do more interviews. Being as a socialist and a social worker, Yes. so that comes more social issues together to discuss and chat. And thank you so much. Thank you. Thank you. you.